assemble with respect to constraints, and I want to rotate this particular wheel so that this can be rotated. Okay. Okay, I want to create a mechanism such a way that when if I rotate this one, this fan should rotate. Okay. So first of all, I'm going to select this option called as explode factor. Okay, remember when I selected this explode factor, everything is going to explode itself. If I selected Okay. move, I can arrange by based on requirement. I can move one by one part. If I selected this one, everything will be exploded to the screen. Whatever direction is going to go, it is goes. Will Okay. explode out. And it is difficult to identify which part connected to which part again. I can use export factor. When I selected this one, unfortunately what happened means every body is going to separate, but I need to understand which body first comes, which body second comes. Okay. అన్ని విడిపోతాయేమో కానీ ఎటో విడిపోతాయి. సో ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ అండర్స్టాండ్ చేయడానికి కష్టం ఉంటుంది. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ యూజ్ ఓన్లీ మూవ్ ఆప్షన్. ఓకే, మ్యానిపులేట్ యూజ్ Okay. చేస్తాను. బై యూజింగ్ మ్యానిపులేట్ వీ కెన్ అరేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెలెక్షన్ ఆర్డర్. Okay. Okay, so default ga manaki ikkada number of components we can see the list. And also one more thing, I'm going to click on the analysis here. I can see the constraints here. We can see constraints. When select this one, so that we can see there are 9 components are there. Okay, Okay. each component having 6 degree of freedom. Each component have 6 degree of freedom. Each one having 6. 9 into 6, that is equal to 54 degree of freedom is there for all components. Okay. So whenever we create a constraint for one particular box, I'm going to keep one side this one so that we can see. I'm going to click on this one, fixed support. Here I'm fixing this one, bottom one. Okay. So when I selected this component fixed, that means one of the body is already completely 0 degree of freedom. We can see Fixed. that one, see, fixed. So you can see that there are 9 components are there. 8 are not defined. 1 is verified, and there only we can see 8 components are there now. So like that, we have to remember which having which degree of freedoms. By using these conditions only, we have to assemble components. So one is Okay. fixed. I'm going to move every body like this by using direction of X. This is the last one, followed by this one, followed by this one. I'm going to create this one is left, right, this one, second part, followed by this Okay. one. I am going to arrange this one like this only. I want to arrange according to requirements here. So when I selected this one, this order I will going to follow because it is easy to assemble when you are arranged as per the body assemble sections. Okay. ఒక ఓరియంటేషన్లో పెట్టుకుంటున్నాను, అది నీట్గా ఉంటుంది. ఓరియంటేషన్ పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అసెంబుల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, అంతే, ఇంకేం లేదు లాజిక్. Okay. నౌ ఐ నీడ్ టు ఫిక్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా గో, ఈ సిలిండర్ షాఫ్ట్ అనేది ఈ సిలిండర్ షాఫ్ట్కి యాక్సిస్గా ఉండాలి. Done. Okay. Second, I'm going to update this one so that both can be updated according to requirement. Okay, తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్. ఈ ఫేస్ లోపల ఫేస్ ఉంది కదా, ఈ ఫేస్, దిస్ ఫేస్ ఈస్ కాంటాక్టెడ్ టు దిస్ ఫేస్. అందుకని సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంటాక్ట్ కన్స్ట్రైంట్. సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్ అండ్ ఫాలో అప్ విత్ ఇన్సైడ్ ఫేస్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఈ యొక్క ఫేస్ ఈ ఫేస్ కూడా మ్యాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ దీనికి రెండింటి కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చా కదా. Now let's see how much degree of freedom for these two bodies are having. So first I'm going to select analysis, constraints. We can see still we having 6 degree of freedoms are there. Yes sir. అంటే దీనికి 6 degree ఉన్నాయి, దీనికి 6 ఉన్నాయి, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బోత్ ఆర్ ఇన్ స్పేస్. ఒక్కసారి దీనికి ఇద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ బిట్వీన్ దిస్ సిలిండ్రికల్ ఫేస్ టు దిస్ సిలిండర్ హోల్. దీనికి ఇది ఫిక్స్ కదా, దీనికి ఇస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎన్ లైక్ దట్, ఇఫ్ ఐ గివ్ టు కన్స్ట్రెయింట్ బిట్వీన్ ఫిక్స్డ్ బాడీ టు నాన్ ఫిక్స్డ్ బాడీ, then we can see a decreasing of the options and followed by non-update constraints also. ఇది ఒకటి యాడ్ అవుతుంది అంటున్నాను. Okay.
Now I can make sure that I can assemble as per the requirement. I'm going to select again face contact. I'm selecting any one of the face, which face you want to select, and update. So I simply update it. I'm going to click on this one so that it can be updated like this. Okay. Yes, sir. But I want to verify whether it's going to move or not. Let me select this one again. I'm moving this beside and saying this one is a beside so that I can update all the components as per requirements. Delete them. I'm going to select this one. This body is completely fixed. Now I need to select contact between this face to this small face, this face. Okay. Okay. Now again, I need to Okay. create a contact between this face inside of this one again. Select contact, choose any one of the face for hexagon shape and select same alternate face for this one. This means this Okay. face. Okay. Okay. And you can click on update so that it can move later. I need to update this one also. I want to constrain between these two bodies also. Select this one. I'm going to select this body and this hole I'm selecting so that these can be connected each other. Again, Okay. constrain, select this body and select this hole so that these can be connected to each other. So once if I selected update option, automatically everything is going to assemble itself. Now suppose in case if I see the constraints for this body and this body, constraints, degree of freedom, so you can see one for this one which rotates, one for this also rotates, and 3 for this one. I want to see which constraint for it. And 3 ఉన్నాయి కదా, 3 ఏంటివి అని Yes, sir. చూడాలనుకుంటున్నాను. Double click on this one so that one it is going to rotate in this direction. ఓకేనా, తర్వాత ఇలా దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటుంది అండ్ ఫాలోడ్ బై Okay. వన్ ట్రాన్స్లేషన్. యూ కెన్ సి రొటేషన్ 1, రొటేషన్ 2 అండ్ ట్రాన్స్లేట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్. Okay. అంటే మనకి చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ విచ్ కన్స్టెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ సైడ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ సైడ్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అగైన్. Coincide, selecting this cylindrical face to this cylindrical face, one constraint. Again this cylindrical face to this cylindrical faces, second constraint, and followed by this cylindrical face goes inside of these cylinder faces. Again followed by Okay. this hole and this cylindrical face. Okay. ఈవెన్ Okay. దో అది క్రాస్ ఉన్న ఇంటర్లింక్ ఉన్న ఒక్కసారి అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. Okay. నౌ ఇది కొంచెం ఇది పైకి ఉంది, ఇది కిందకు కొంచెం, ఇది పైకి ఉంది, ఇది కిందకు ఉంది, నో ప్రాబ్లం. సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్ cylindrical face and select this circle hole so that it can be arranged automatically. Okay. సో అది ఆటోమేటిక్ అరేంజ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ యొక్క ఇన్సైడ్ ఆఫ్ సిలిండర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఓకే, సో దట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ cylindrical face. కాకపోతే దీనికి హోల్ ఉంది కదా, హెక్సాగాన్ షేప్ హోల్ ఉంది Yes, sir. కాబట్టి కాంటాక్ట్, select this face and select this face, top face. Okay. Again దీని కూడా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఇంటర్నల్ ఫేస్, కాంటాక్ట్, సెలెక్టింగ్ దిస్ ఫేస్ ఆల్సో. ఒకసారి అసెంబుల్ చేద్దాం టోటల్గా. సో అప్డేట్ ఇట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అసెంబుల్డ్ యాజ్ పర్ ద డయాగ్రామ్ రిక్వైర్మెంట్. అయిపోయింది. కానీ చూడు ఇది బయటకు వచ్చి చూసినా కొంచెం. Yes, sir. So I need to create a constraint between this face which is going to touch for this hexagon face, not face. Update చేస్తున్నాను చూడు ఒకసారి. Then it will be updated to as per the diagram first what we created. కన్స్టెంట్ వల్ల ఏంటంటే మెకానిజం క్రియేట్ అవుతుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. డిఫాల్ట్గా అసెంబ్లీ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ mechanism is there, then we have to provide constraint. Otherwise we doesn't require a constraint. Constraints ఇంపార్టెంటే కాదు, కాకపోతే మెకానిజం ఉంది అనుకుంటేనే కన్స్ట్రెంట్ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే యూజ్ చేయకూడదు.
ఓకేనా? Okay. Yes. Now I'm going to analysis constraints so that we can see how many degree of freedom for this body having. So these are all the degree of freedoms which is having for this one. If I selected this component, this having 2 degree of freedom. So if you all calculated, so in average you will get the same amount of degree of freedom, that is based on the body. So suppose here we can see 1 2 3 4 5 6 7 8 bodies are there. 8 in that one, Yes, sir. 2 3 5 6, 12 total. so total 12 degree of freedom is there, means this body contain 12 degree of freedom, but we are in Yes, the sir. 12 degree of freedom we are using 1 degree of freedom, which is rotating of this disk. I'm going to select axis rotation with respect to constraints, selecting this disk so that we can see the mechanism is going to come. వస్తుందా? Yes, sir. కానీ ఫ్యాన్ జరుగుతుందా? Yes, sir. ఫ్యాన్ జరుగుతుందా? Sir? ఫ్యాన్ is whether fan is rotating or not? Yes, sir. Rotating. ఫ్యాన్ రొటేటింగ్ అవుతుందా? వీల్ రొటేట్ అవుతుందా? Wheel rotate అవుతుంది. సో వీల్ ఈజ్ రొటేటింగ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్యాన్ ఈజ్ నాట్ రొటేటింగ్, రైట్? అంటే దీనికి Okay, దీనికి ఒక that's the కనెక్షన్ reason. మిస్ అయింది Okay. ఇంకా, Ah, బికాస్ వి గివెన్ టు యాక్సిస్ ఇచ్చాం కానీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇయ్యలేదు. ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇట్ okay. సో దట్ వీ కెన్ సీ ఇట్. ఇది కొంచెం మూవ్ చేస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ సీ. ఈ యాక్సిస్కి ఏ యాక్సిస్కి ఇచ్చాను, బట్ దీస్ ఫేస్ ఇస్ నాట్ గివెన్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ఫేసెస్. Okay. అదొక్కటే మిస్టేక్ ఉంది. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నంటే అదొక్కటి సెలెక్ట్ చేస్తాను, అంటే ఒక్క కన్స్ట్రెంట్ మిస్ అయినా మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ రాదు అంటున్నాను. మళ్ళీ Okay. అప్డేట్ ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దామా? Yes, sir. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ విచ్ ఇస్ manipulate with respect to constraint axis, choose a cylinder, so wheel, so that we can see working of this one is coming, right? Yes, sir. ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది కదా ఫ్యాన్ కూడా. Yes, sir. అంటే ఒక్క కన్స్టెంట్ మిస్ చేసినందుకు నాకు ఫ్యాన్ రొటేట్ కాలేదు. సో మేక్ షూర్ దట్ Okay. we have to define all the constraints so that we can get exactly accurate answer. Okay. అయిపోయిందా? సో ఐ నీడ్ టు గో. Yes, ఇప్పుడు sir. ఏం లేదు, సింపుల్ లాజిక్. ఒక్కసారి కన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ అయినాక నేను ఐ వాంట్ టు వెరిఫై దిస్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద స్పీడ్, ఒక స్పీడ్లో రొటేట్ కావాలంటున్నాను. Okay. అంటే 1 రొటేషన్ పర్ మినిట్లో కావాలి, లేదా 1 సెకండ్ పర్ రొటేషన్, స్పీడ్ బట్టి కావాలి. ఐ వాంట్ టు సీ ద స్పీడ్ ఎంత జరుగుతుందో కూడా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్ యాజ్ డిఎంయు కైనమెటిక్స్. ఓకే, డిజిటల్ మార్కప్ డిఎంయు కైనమెటిక్స్ అని వస్తుంది. Okay. So when I selected this one, it is going to create constraints for this body automatically. We doesn't require to do anything here. We have to only adjust the plates of the mechanism అంతే. Okay. ఓకే, దీంట్లో 2 విండోస్ Okay. ఉంటాయమ్మా. మెయిన్ విండో వచ్చేసి ఇది కాల్ యాజ్ డిఎంయు కైనమెటిక్స్. సెకండ్ వన్ ఇస్ యానిమేషన్, డిఎన్యు జెనెటిక్ యానిమేషన్. దీస్ 2 ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ విండోస్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ తెలియదు, అసెంబుల్ కన్స్టెంట్ కన్వర్జన్ అని ఈ ఆప్షన్ వచ్చేస్తున్నాను, థర్డ్ వన్. Okay. ఏవైతే కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చామో సేమ్ కన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ విల్ బి సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో దేర్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దట్ వన్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్ యాజ్ అసెంబుల్ కన్స్టెంట్ కన్వర్జన్. వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ వన్, all the constraints from the assembly creates a mechanism here. జస్ట్ మెకానిజం మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఏవైతే మెకానిజంలో ఉన్న కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో అవి నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా, 11 కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తే వీ కెన్ సీ 11 కన్స్టెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అవి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోతుంది, అంతే, ఇంకేమని చేయవసరం లేదు. అప్డేట్ వన్స్ అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ సీ అప్లికేషన్ ఆన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్రీ. ఓపెన్ ఇట్, ఓపెన్ ఇట్, ఓపెన్ ఇట్, సో దట్ వీ కెన్ సీ జాయింట్స్. దీంట్లో ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి విదర్ యూ వాంట్ టు డూ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఐ వాంట్ టు రొటేట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే అని క్లిక్ చేయగానే మనకి మెసేజ్ వస్తుంది, ద మెకానిజం కెన్ బి సిమ్యులేటెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇది వచ్చేంత వరకు చేయాలి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో వచ్చేస్తుంది.
లేదు అంటే అప్ టు వెదర్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్ అప్ టు వరకు చేయాలి. ఓకే. నౌ ఐ కెన్ డూ దిస్ అనాలిసిస్ సింప్లీగా సిమ్యులేషన్స్కి వెళ్తున్నాను. సారీ, సిమ్యులేషన్ కాదు, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాల్ యాజ్ సిమ్యులేషన్. క్రియేట్ చేసిన మెకానిజం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఓకే. 0 నుంచి 360 వెళ్తుందమ్మా. సో రొటేట్ అయింది, 0 to 360 అయింది. ఇన్సెట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, 1 రొటేషన్ ఇస్ కమింగ్. ఓకేనా. ఓకే సార్. లేదు అంటే ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తున్నాను చూడు, డిలీట్ చేసి ఇది ఆల్రెడీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాను. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఓకే. ఇన్సెట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సెట్. ఓకే, ఎస్ నేను ఏం సార్. చేస్తున్నా అంటే ఇన్సెట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి 0 దాకా రావాలి అంటున్నాను. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ 0, ఇక్కడ 0 స్పెసిఫికేషన్ సరిపోతుంది. ఓకే. సెకండ్ ఇన్సెట్, సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రొటేట్ కావాలి. ఓకేనా, థర్డ్ ఇన్సెట్. నేను 3 ఇన్సెట్ చేశాను. ఓకేనా, అన్ని ఫార్వర్డ్. ఫస్ట్ వన్ 0 నుంచి బ్యాక్ వస్తున్నాను, మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది చూడు, మళ్ళీ క్లియర్ చూడు. ఓకే సార్. 0 నథింగ్ ఇస్ దేర్. 0 నుంచి రివర్స్ వస్తున్నాను, రివర్స్ తిరుగుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇడికి రివర్స్ తిరుగుతుంది. ఎస్ సార్. ఎస్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 0 స్పెసిఫై చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, అంటే పాజిటివ్ తిరుగుతుంది అంటున్నాను. ఓకే. ఇన్సెట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే నాకు ఇట్లా 2 ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం. ప్లే కనబడుతుంది ఏమైనా రొటేషన్ అటు? లేదు సార్. కొంచెం స్లో డౌన్ చేద్దాం. నౌ కెన్ వి సీ దట్ వన్? ఎస్ సార్. ఇంకొంచెం స్పీడ్ చేస్తుంది చూడు, ఇంకొంచెం స్పీడ్ చేస్తుంది చూడు. ఫస్ట్ బ్యాక్ వస్తుంది, అక్కడ ఫ్రంట్ వస్తుంది చూడు, ఇది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందా? సో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ వి కంట్రోలింగ్ ఇయర్, ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసే కొద్దీ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అవుతుంది, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకే. అంటే బాడీ మనకు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళొచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళొచ్చు. మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తే ఆ మెకానిజం కూడా అలానే కంట్రోల్ అయి చూపిస్తుంది. ఓకే. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి కంట్రోలింగ్ ఇస్తే ఆ బాడీ కూడా అలానే మెకానిజం చూపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని డిఎంయు కైనమెటిక్స్ అన్నాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెకానిజం. 1 పెడితే కనిపించదు, 1 అంటే స్పీడ్ కాబట్టి కనిపించదు. బట్ ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద వాల్యూస్ సో దట్ వీ కెన్ సీ మెకానిజం ఇయర్. ఎంత స్లో ఉంటే అంత నీట్గా కనపడుతుంది, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో దీన్ని స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక బాడీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. స్టెప్ ఫైల్స్, ఇక్కడ గేట్స్ ఉంటాయి అన్న కొంచెం. కేర్ అండ్ పినియన్ ఉంది చూడు, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మూవ్ చేశాను. సో ఇది గేర్ అండ్ పినియన్. సో ఇది కొంచెం టఫ్, ఇంకో బాడీ యాడ్ చేయాలి దీంట్లో. సరే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ బాడీ. ఇంకా ఉండదు. racing turbine blade, plates, L2 clutch. లేదు, చాలా పెద్ద ఫైల్ ఇది. మ్యాక్సిమం అన్ని అసెంబ్లీ బాడీసే ఉంటాయమ్మా, బట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ బాడీస్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. అన్నిటికీ అసెంబ్లీ ఉంటే అసెంబ్లీ చేస్తాం, బట్ ఓన్లీ మెకానిజం ఉంటేనే కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి, మెకానిజం ఉంటేనే కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ వీ డజంట్ రిక్వైర్ టు ప్రొవైడ్ ద కనెక్షన్స్. అదొకటి. అండ్ ఫాలోడ్ బై 90% ఆఫ్ బాడీస్కి మెకానిజం ఉండదు, ఓన్లీ ఫ్యూ % ఆఫ్ బాడీస్ మాత్రం మెకానిజం ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీస్ మెకానిజం అనేది ఓన్లీ 1 or 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటామో, కాంప్లెక్స్ మెకానిజం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటామో దానికి ఎక్కువ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ మన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సింపుల్గా 6 into నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్.
But if you want to arrange the degree of freedom, you can decrease the number of components so that we can get a less number of the degree of freedom. నేను సెలెక్ట్ Okay. చేస్తున్నాను, ఇది అసెంబ్లీ నాన్ అసెంబ్లీ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇలాంటి బాడీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే Okay. ఈ పార్ట్ అంతా నాకు అవసరం లేదు, ఒక పార్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్. ఈ పార్ట్లో ఈ రెండింటికి కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నాను, ఈ రెండింటికి. ఓకేనా, దీనికి దీనికి ఇస్తున్నాను. Okay. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ టు అసెంబ్లీ సెక్షన్, అసెంబ్లీ, and try to fix the body which you want to keep as a rested body. సో ఇది రెస్టెడ్ బాడీ కానీ ఇది కానీ రెస్టెడ్ బాడీ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి. ఓకేనా, Okay. సో నేనేం చేస్తున్నా, Yes, కావాలని sir. ఈ రెస్టెడ్ బాడీ పెడుతున్నాను, లేదా ఇదైనా పెట్టుకున్నా పర్లేదు, బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి. అంటే ఇక్కడ వైర్ వస్తుంది జనరల్గా అయితే, ఇక్కడ కేబుల్ వైర్ వస్తుంది. ఆ కేబుల్ వైర్ అనేది మనకు బ్రేక్స్ కనెక్ట్ చేసి Okay. ఉంటుంది. బట్ Laptop. అన్ఫార్చునేట్ నేను ఇక్కడ Okay. ఇది రెస్టెడ్ బాడీ పెడుతున్నాను, అంటే ఫిక్స్డ్ బాడీ ఇది పెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా, Okay. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్ ఫర్ దిస్ బాడీ, సింపుల్గా ఈ రెండింటికే పెడుతున్నాను కనెక్షన్స్ అని. సింపుల్గా రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీస్ అన్నిటిని ఇడెన్ చేస్తున్నాను నేను. రెండే ఉంచి మిగతాని ఇడెన్ చేస్తాను, లైక్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ కీప్ ద బాడీస్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇడెన్. ఓకేనా, మిగతాన్ని ఎక్స్ట్రా బాడీస్ ఉన్నాయి. దీనికి కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే రెండే రెండు కనెక్షన్స్. ఒకటి ఫస్ట్ ఇది రొటేట్ కావాలి, గుర్తుంచుకో. ఐ వాంట్ టు రొటేట్ దిస్ వన్ అండ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ. ఈ బాడీ యొక్క ఫింగర్ మీద ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఏం చేస్తాను, ఇది రొటేట్ కావాలి కాబట్టి దీనికి దీనికి కనెక్షన్ ఇస్తాను, అంతే, ఇంకేం లేదు. Okay. అండ్ ఈ షుడ్ బి ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఫేస్ కి ఈ యొక్క ఫేస్ కి కనెక్షన్ ఇస్తాను. అంటే ఈ బాడీ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ ఫేస్ టు దిస్ ఫేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, అండ్ ఈ హావ్ టు Okay. రొటేట్ కాబట్టి దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ రొటేషన్. అంతే, ఇక లాజిక్ ఏం లేదు. వేర్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద బాడీ, ఇఫ్ cylinders are there you have to use coincide constraints. Okay na? Again, if Yes, your sir. faces are there, choose a contact constraints. దేనికి దేనికి ఇస్తున్నాను అంతే. Okay. ఒక్కసారి అప్డేట్ చేసాం అనుకో, ఆటోమేటిక్గా బాడీ దాంట్లో సెటిల్ అయిపోతుంది. నౌ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్ యాజ్ manipulate and followed by axis to rotate means దీని ఒక యాక్సిస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బికాస్ దిస్ వన్ ఇయర్ ద సెంటర్ ఇస్ గివెన్, అండ్ వీ కెన్ పుల్ దిస్ వన్ అప్ అండ్ సి ఇది ఒకటి ఉందా. Okay. సో లైక్ దిస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యాక్సిస్ ఉంది నాకు, కానీ ఇక్కడ రొటేట్ చేస్తున్నాను. Yes, sir. ఓకేనా, ఇలా కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ అట్లా డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఇంకొంచెం అప్డేట్ చేస్తున్నాను దీన్ని, క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను దీన్ని, ఆల్ బాడీస్ పెట్టాను. I want to fix this body because it is chassis of the brake. I'm going to select this as a fixed one. But ఈ బాడీ అని చూసినావు కదా, ఈ బాడీ అనేది దీనికి Yes, దీనికి sir. ఒక వైర్ అని వస్తుంది కాబట్టి సిలిండ్రికల్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దీస్ హోల్. ఈ హోల్ అన్నది ఈ హోల్కి సెంటర్లో యాక్సిస్లో ఉండాలని చెప్తున్నాను. Okay. ఓకేనా, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దిస్ వన్. అంటే సింపుల్గా అప్డేట్ చేసినా పర్లేదు, డెవలప్ చేసినా పర్లేదు, అది డెవలప్ అయిపోతుంది. ఇవ్వాలి ఇది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మూవ్ కావాలి యాక్చువల్గా, ఎందుకు డెవలప్ అవ్వాలి. దిస్ యాక్సిస్ సెంటర్ టు దిస్ యాక్సిస్ సెంటర్ రెండు సేమ్ లేవు. దీని సెంటర్ సేమ్ లేదండి. సరే, ఇప్పుడు దీనికి కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దిస్ ఇన్నర్ కనెక్షన్. ఈ పైప్ కూడా చూడడానికి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ this cylinder to this hole. Again
connection between this internal hole to this hole connection. ఓకే, Yes, sir. ఒకసారి కనెక్షన్ చూద్దాం, ఇది కిందికి వస్తుందో లేదు చూద్దాం ఒకసారి. Now I'm going to click on the manipulate. I'm going to select axis at this one because I'm selecting this one as an axis. Okay, now I'm going to Okay. move the body this one downward direction. చూడు వస్తుందా? Yes, sir. అంటే ఎక్కడైతే కనెక్షన్స్ ఇస్తామో దాన్ని బట్టి వస్తుంది కదా. Yes, sir. రైట్, కొంచెం చూడు, ఇది మూవ్ ఆటోమేటిక్ మూవ్ అవుతుంది కదా. మిడిల్ పార్ట్, ఈ పార్ట్ అయితే మూవ్ అవ్వట్లేదు కదా. Yes, sir. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు కన్స్ట్రెయిన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మూవ్ చేస్తూ చూడు, మూవ్ అవుతుందా? చూడు మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కిందికి. ఈవెన్ ట్రై చేస్తున్నా సరే మూవ్ అవ్వట్లేదు. Yes, sir. అంటే ఇండైరెక్ట్గా నువ్వు ఈ బాడీని దీనికి ఫిక్స్ చేసే వరకు ఇండైరెక్ట్గా మూవ్ చేయాలనుకున్నా సరే మూవ్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ కన్స్టెంట్ విచ్ ఐ గివెన్ యాక్సిస్ కనెక్షన్ ఇచ్చాను కదా, ఒక్కసారి ఈ యాక్సిస్ కనెక్షన్ తీసేస్తాను, ఒకసారి చూడు మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. బట్ ఓన్లీ యాక్సిస్ కనెక్షన్ తీసేసాను, అంటే యాక్సిస్ టు యాక్సిస్ తీసేసాను. సేమ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇది అండ్ రొటేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఇది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Okay. రెండు ఫిక్స్ ఉన్నాయి, ఒక్క నిమిషం. ఇది ఆల్సో ఫిక్స్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ ఒక ఫిక్స్ ఉంది, తీసేద్దాం. ఒకటే వన్ ఫిక్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు click on this one, manipulate, select this one, this axis of rotation, and I try to move this one. See, చూడు Yes, sir. Move అవుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ రిమూవ్ ద యాక్సిస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ మూవ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఆ బ్రేక్ అనేది వర్క్ చేస్తుందా చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈజీగా. Okay. అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్సే ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్. కనెక్షన్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ ద మెకానిజం ఇస్ దేర్ దెన్ వీ హావ్ టు పుట్ అ కనెక్షన్స్, అదర్వైజ్ దిస్ డజంట్ రిక్వైర్ టు ప్రొవైడ్ ద కనెక్షన్. దీనికి ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది ఒకటే వర్క్ చేస్తుంది, దీనికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐ నాట్ గోయింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఐ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ కనెక్షన్. దిస్ వాజ్ అసెంబ్లీ ఆల్సో దే, ఇది కూడా అసెంబ్లీయే, బట్ ఇక్కడ నేను కనెక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలే కదా. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది కూడా అసెంబ్లీ, నేను కనెక్షన్స్ ఇచ్చాను. నాకు మెకానిజం చూడాలి అనుకుంటేనే కనెక్షన్స్ ఇవ్వండి, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద కనెక్షన్స్. Okay. ఓకేనా? సో like this Okay. we can do the mechanism of the particular body and we can make sure that how it is going to work అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు. Okay. ఓకేనా? ఒకసారి అంతా ట్రై చేయి. Sir. ఓకేనా?